Alguna vez es trabajado hasta la madrugada sin descanso, solo para mantener tu vida afloat. Eso fue lo que un Jefe encubierto descubrió cuando vio a un joven chef cortando verduras a las 3 de la mañana. Pero lo que realmente lo sorprendió fue el motivo detrás de esa dedicación extrema. Un chef que sacrificó sus sueños de ir a la universidad por algo mucho más grande. Lo que encontró ese Jefe cambiaría para siempre la forma en que veía el trabajo y el sacrificio. Era una noche tranquila en el restaurante La Calle del Sabor, un lugar que solía ser el favorito de los locales. Pero algo en el aire de esa noche estaba diferente. Cuando el Jefe Encubierto, Javier Hernández, ese dentro en el restaurante, no pudo evitar sentir que algo no iba bien. El lugar estaba más calado de lo habitual. Las luces del comedor estaban apagadas, y el sonido de los utensilios de cocina era lo único que rompía el silencio. Javier se cubrió con su sudadera gris y ajustó la barba, falsa que la producción lo había pedido usar. Sabía que no sería cómodo, pero su misión esa noche era clara. Descubrir que estaba pasando en el restaurante. Se dirigió rápidamente a la cocina, donde todo parecía en orden. Sin embargo, había algo extraño en el aire. A medida que avanzaba, algo lo hizo detenerse. Un ruido suave, repetitivo, llegó a sus oídos. Tap, tap, tap. Era el sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar. Javier levantó la vista hacia el reloj. Eran las 3 de la mañana. Nadie debía estar trabajando a esa hora. Con cautela, se acercó al ruido, hasta llegar a la parte trasera de la cocina, donde vio a un joven de piel oscura, concentrado en cortar verduras. Sus movimientos eran rápidos, precisos, y a la vez extrañamente silenciosos para alguien usando un cuchillo de chef tan grande. Javier reconoció al joven de los archivos del restaurante, Carlos Mendoza, un cocinero de 24 años que llevaba 6 meses trabajando en el lugar. Había sido contratado para la cocina en turno de noche, pero nunca imaginó que estaría allí, en medio de la madrugada, solo. Carlos, preguntó Javier con una voz suave, tratando de no sorprenderlo. Carlos levantó la vista, y sus ojos, cansados y algo perdidos, se encontraron con los de Javier. ¿Qué haces aquí a esta hora? Preguntó Javier, intentando mantener la conversación casual. Carlos paró de cortar por un momento, pero luego siguió con su tarea sin mirarlo nuevamente. Su respuesta fue rápida. Como estuviera acostumbrado a dar excusas para que no lo pregunten demasiado. Solo estoy poniendo al día la preparación para mañana. No me gusta dejar trabajo pendiente. Javier lo observó en silencio. Sabía que algo no cuadraba. Los ojos de Carlos mostraban una fatiga profunda. Como su cuerpo ya no pudiera más. Pero no era solo cansancio físico. Había algo más. Algo que lo mantenía en esa cocina, trabajando en la oscuridad de la madrugada, mientras la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Javier decidió no presionar, pero algo en su interior le decía que debía cuidarse más tiempo. Quería entender más. Javier se quedó allí, observando a Carlos, sin saber si debía insistir más o si sería mejor marcharse. Los cuchillos seguían cortando con esa precisión casi mecánica, sin ningún indicio de que Carlos estuviera dispuesto a detenerse. Sin embargo, algo en su comportamiento lo mantenía intrigado. Este joven chef, tan meticuloso con su trabajo, no parecía estar aquí solo por la paga. ¿Siempre trabajas tan tarde? Preguntó Javier, intentando
sonar natural, aunque no podía ocultar su curiosidad. Carlos miró hacia abajo, viendo la vista hacia las verduras que estaba picando. Y por un breve momento, Javier vio una ligera vacilación. Algo lo hacía dudar de su respuesta. Finalmente, Carlos murmuró: "A veces, la respuesta era ambigua, pero Javier notó la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Era algo que no se podía ignorar. Este joven no estaba solo agotado por el trabajo. Había algo más en sus ojos, una sombra de preocupación, algo que se mantenía oculto detrás de cada corte que hacía con el cuchillo. Javier no podía entenderlo todavía, pero intuía que estaba por descubrir algo mucho más profundo de lo que había esperado. ¿Y por qué quedar tan tarde? ¿No te preocupa que alguien te vea?" preguntó Javier, sin perder la oportunidad. Carlos dejó de correr por un momento, miró a Javier y luego desvió la mirada hacia la pared. "Y es que no tengo opción," dijo finalmente, su voz baja y casi inaudible. Javier se acercó un paso más, sin querer presionar demasiado, pero sintiendo que ya era hora de descubrir la verdad. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que te impide ir de casa? Carlos dio un suspiro profundo, como si estuviera preparando para decir algo que lo había estado guardando por mucho tiempo. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron las que hicieron que Javier comprendiera que la historia detrás de este joven chef era mucho más compleja de lo que él pensaba. "Tengo que cuidar a mi hermana pequeña. Ella depende de mí. Y si no me cuido, todo podría venirse abajo", dijo Carlos, su voz temblando por un momento, mientras sus ojos se perdían en el vacío, como si estuviera viendo más allá de la cocina, en algún lugar donde sus responsabilidades lo pesaban más de lo que podía soportar. Carlos no había dicho mucho, pero esas pocas palabras bastaron para que Javier comprendiera algo crucial. Este joven no solo estaba aquí porque quería trabajar. Había algo mucho más grande detrás de su esfuerzo interminable. Javier notó como sus hombres se hundían un poco más con cada palabra, como su mirada se volvía más pesada, como si estuviera arrastrando una carga invisible que no podía compartir con nadie. ¿De dónde vienes, Carlos?" preguntó Javier con suavidad, tratando de no sonar intrusivo, pero sabiendo que ya no podía ignorar la tristeza en los ojos del joven. Carlos dejó el cuchillo en la mesa, pero sus manos no dejaban de temblar ligeramente. Miró hacia abajo, como si quisiera evitar el contacto visual, y exhaló una vez más, con un suspiro que parecía más un lamento. Finalmente, habló, su voz grave, con un dolor oculto: "Mi madre se enfermó cuando yo estaba en la escuela. Pasó mucho tiempo en el hospital. No pude ir a la universidad, ya sabes, los estudios. Todo eso se fue al diablo. Tuve que cuidar para cuidar de ella, y después de que falleció, me cuidé con mi hermana." Javier lo observó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Entendió por fin por qué Carlos había renunciado a sus sueños, por qué había dejado la universidad. No era por falta de ganas o por un simple descuido, sino porque la vida le había puesto una prueba cruel, una prueba que no tenía opción más que enfrentar. "Y ahora sigues adelante," dijo Javier, casi como una afirmación. Carlos asintió, pero no parecía orgulloso. Era como si estuviera tan acostumbrado a vivir con esa carga que ni siquiera la notaba, como si su vida fuera una rutina diaria de sacrificios,
sin espacio para pensa, en sí mismo. No puedo parar. Si lo hago, ella, mi hermana, si quedaría sola. No tengo el lujo de descansar. Dijo, su voz quebrada, por la tensión acumulada, en todos esos años. Javier sentía como su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. Era evidente que Carlos no solo estaba trabajando en la cocina porque necesitaba el dinero. Estaba allí porque su hermana lo necesitaba, porque él no podía fallar. Pero el precio que estaba pagando por esa dedicación era mucho más alto de lo que cualquier persona debería enfrentar a tan corta edad. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Preguntó Javier, queriendo comprender la magnitud de todo. Carlos levantó la vista por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos, cansados, reflejaban una determinación que Javier no podía ignorar. Desde que mi mamá murió. Desde entonces, no he tenido más opción. Javier se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sabía que la situación de Carlos era más complicada de lo que parecía. Este no era solo un chef trabajando horas extra. Era un hombre joven que había perdido su infancia y su futuro, todo por proteger a la única familia que lo cuidaba. La cocina, que hasta ese momento había parecido solo un lugar de trabajo, es esencia diferente ahora. La pesada carga de Carlos no estaba solo en sus manos, sino en cada rincón del lugar. Javier sabía que este joven chef no solo necesitaba un trabajo, necesitaba algo mucho más grande, apoyo. La tensión en la cocina era palpable. Javier observaba a Carlos, quien se encontraba de nuevo cortando las verduras, pero esta vez con un ritmo más lento, como si la fatiga estuviera pasando cada vez más en sus hombres. La sala estaba en silencio, pero el air cargado de preocupación se sentía como si estuviera apretando cada rincón. Javier quería hacer algo más, algo que realmente cambiara la situación de Carlos, pero no sabía por dónde empezar. Todo lo que había escuchado hasta ahora decía que este joven no solo necesitaba un trabajo, sino una oportunidad. De repente, la puerta de la cocina se abrió. Un ruido que interrumpió el flujo de pensamientos de Javier. Un hombre alto, y de aspecto severo entró al espacio. Su presencia inmediata y algo intimidante. Javier reconoció al gerente de turno, Mason, que observó la escena con una mirada crítica. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Mason, su voz firme. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Carlos. Luego a Javier, como si estuviera evaluando si había algún problema que necesitara ser resuelto. Javier lo miró por un momento, se aclaró la garganta y luego se dirigió a él. Estamos trabajando. Estaba entrenando con Carlos. Mason frunció el seno y no parecía convencido. ¿Entrenando? ¿A esta hora? Aquí no tenemos nuevos empleados de noche. Javier respiró hondo. Sabía que la situación estaba tomando un giro inesperado. Miró a Carlos, quien estaba ahora visiblemente tenso, y la pequeña figura de su hermana, Lonnie, que había entrado discretamente en la cocina, observando a su hermano con ojos cansados. Javier, sintiendo que la tensión era demasiado para Carlos, se adelantó con firmeza. Mason, creyó que deberíamos tomarnos un momento y hablar de esto. Dijo Javier, moviéndose para bloquear la vista de Lonnie, como si protegera el momento que acababa de ser expuesto. Mason parecía a punto de protestar, pero Javier levantó una mano, pidiendo calma. Finalmente, Mason se cruzó de brazos, el rostro marcado
por una mezcla de duda y desconfianza. Javier Espiro Hondo, y miró a Carlos una vez más. Carlos no está aquí para crear problemas. Está aquí porque no tiene otra opción. Javier dijo con voz suave pero firme. Está haciendo todo lo posible para cuidar a su hermana. Lo que está pasando aquí no es solo un tema de trabajo. Es algo mucho más grande. Carlos levantó la vista, claramente desconcertado, pero Javier continuó. Y lo que te voy a decir ahora cambiará todo. Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente, su respiración agitada. ¿Qué había de ser Javier? ¿Era esto el final de su lucha o solo el principio de algo nuevo? Javier se dirigió a Mason con firmeza. Carlos necesita más que un salario. Necesita apoyo. Y lo voy a tener. Dijo, sin titubear. Voy a asegurarnos de que ese le brinda una oportunidad de crecer. Carlos parecía sin palabras. Como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Javier lo miró a los ojos, sintiendo que este momento iba a cambiar el caso de su vida. A partir de mañana, Carlos tendrá acceso a nuestro programa de desarrollo interno. Tendrá formación, mentoría y la posibilidad de certificarse como chef. Además, vamos a organizar ayuda para el cuidado de su hermana, para que no tenga que traerla a la cocina a las 3 de la mañana. Carlos no dijo nada, por un largo rato. Sus ojos fijos en Javier, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que una esperanza real podía iluminar su futuro. Carlos permaneció en silencio, mirando a Javier, como si las palabras que acababa de escuchar no pudieran ser reales. No podía creerlo. Había estado tan enfocado en sobrevivir día tras día, en garantizar que su hermana no se sintiera sola, que nunca se permitió pensar en un futuro. Su vida había sido una serie de noches interminables en la cocina, haciendo lo que fuera necesario para seguir adelante. Ahora, por primera vez, alguien le ofrecía algo que nunca pensó que tendría. Una oportunidad. Lonnie, que había estado observando desde la puerta, se acercó timidamente a su hermano, mirando a Javier con una mezcla de curiosidad y cautela. Javier le sonrió suavemente. Hola, Lonnie. Dijo él, tratando de aligerar el ambiente. Lonnie sonrió timidamente, pero su hermano, Carlos, no podía dejar de mirar a Javier. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y gratitud, como si aún estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. No sé qué decir, dijo Carlos finalmente, su voz un susurro, cargada de emociones. No tienes que decir nada, respondió Javier con una sonrisa cálida. Solo tienes que creer que las cosas pueden mejorar. Tú ya has hecho más de lo que la mayoría de las personas haría por su familia. Ahora, vamos a ayudarte. Carlos cerró los ojos brevemente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No quería que Lonnie lo viera débil, pero no podía evitarlo. La prisión, la soledad, el miedo a perder lo poco que tenía, todo se desmoronaba de repente. Por fin, después de tantos sacrificios, sentía que alguien lo veía, que alguien lo entendía. Gracias, señor, dijo Carlos, apenas capaz de articular las palabras. La même Javier. Bueno lo olvides, esto no es solo por ti, también es por ella. Respondió Javier, señalando a Lonnie, quien ahora se aferraba a su hermano con una pequeña sonrisa en su rostro. Carlos miró a su hermana y la abrazó, sintiendo que la carga en sus hombres comenzaba a aligerarse. Aunque no todo estaba solucionado aún. Pero por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel.
Una verdadera oportunidad para el y para Lani. Javier Moreau a los dos, sabiendo que había dado un paso importante para cambiar la vida de alguien. No solo como dueño de un restaurante, sino como ser humano. A veces, las personas no necesitan una segunda oportunidad, solo un pequeño empujón hacia el futuro. Un futuro donde la esperanza tiene más espacio que la lucha. Carlos y Lani salieron de la cocina, caminando juntos hacia una vida que, aunque incierta, parecía más prometedora que nunca. Javier y quedó allí, en silencio, observando cómo se cerraba la puerta detrás de ellos. No sabía que les depararía el mañana, pero algo dentro de él le decía que, con el tiempo, todo mejoraría. Lo conseguirá, murmuró Javier para sí mismo, mientras apagaba las luces de la cocina. En ese momento, Javier supo que el verdadero cambio no solo estaba en el restaurante, sino en las vidas de aquellos que menos esperaban recibirlo. Y que a veces, todo lo que se necesita es creer en alguien para dar la oportunidad que merece.